အတွက်သူတို့အတွက်အဆင်မပြေမှာဆိုလို့ချက်ပေါက်လေးကိုတော့တကယ်လိုအပ်မှာပဲအသုံးပြုပေးပါ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်စလိုက်ပါမယ်ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ကကြတော့ speaking and technology ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်အတွက်ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ဆရာကကြတော့ဆရာ Nilex Sarut အင်ဒိုနီးရှားကဖြစ်ပါတယ်ဆရာကကြတော့အင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်နဲ့ Bachelor Degree ရထားပြီးသားသူတူဖြစ်ပါတယ်တက္ကသိုလ်ပြီးချင်းကျောင်းပြီးချင်းမှာပဲ2019လောက်ကနေစပြီးတော့သင်ကြားရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ကို professional career တစ်ခုအနေနဲ့ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့တက်တန်းတစ်လျှောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေကိုပြင်ဆင်ရေးဆွဲတဲ့အပိုင်းတွေကိုသင်ကြားတာအပြင်ဒုတိယကျောင်းအုပ်အနေနဲ့လည်းအလုပ်လုပ်ခဲ့မှုတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရှိထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာကြတော့ဆရာကဒီအရှိတောင်အာရှမှာedutech startup company အကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့group rank guru company မှာ edu content development officer အနေနဲ့အလုပ်လုပ်နေပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ speaking and technology ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးပြီးဖို့အတွက်ဆရာကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ် we would like to welcome Sarah Nilex we really appreciate like having you as a member and also as a speaker for today yeah, thanks a lot. The floor is yours. Yeah. All right. So I'm so happy to be here. You know what? When Imon was introducing myself, I was trying to, say some words in Burmese. So I was typing "Good afternoon" in Google Translate, but apparently the words are long and it's so hard to pronounce. So I want maybe one of you to type in the chat box. How do you say? Oh, yeah, good evening or good afternoon in Burmese so that I can say it. Actually, it's quite loud, I have to say. We don't usually introduce or say good evening or good afternoon when we start a conversation. We just say hello. So hello in Burmese is Mingalapa. It's like okay. I think somebody is writing it down in the chat box. Mingalapa. Right. So it's Min Galapa? Yes, Mingalapa. Okay. Yes. Yep. Okay, Mingalapa, everybody. I hope that I said it correctly. Right. Yeah. So I'm so excited. We have like 331. Oh my God. So if we assemble everybody at a field, I believe that we can have a live concert, right? So we have a lot of participants here, and I'm so happy to be presenting this. And one more thing is I will be your interpreter, so can you speak a bit slowly and like pause at some point so that I can translate. Okay, you're right, Imon. Okay, so yeah, so I was saying that I am so happy to be here because we have like 300 participants and it's a lot of people for me. Imon? ဒီနေ့ session အတွက်ဆရာ Nilex ရဲ့ဆွေးနွေးမှုမှာကျွန်မအနေငယ်ဘာသာပြန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဆရာကလူအယောက်မြန်မာနိုင်ငံဆရာမအယောက်300ကျော်အခုလက်ရှိ join နေတာတွေ့ရတဲ့အတွက်အရင်ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ All right, so actually I want to see you guys in person, but I think because of the conditions we cannot really meet in person. Myanmar, I think I've known this country since I was a kid. I learned every country in Southeast Asia from a book, right? So just like everybody did here. And in 2019, I knew some people, actually 2 friends, and they are good friends of mine and who are also, from Myanmar. And in 2021, I was lucky to meet Situ and also Imon. So I have like 4 Myanmar friends right now, and I'm so happy about that. Okay. So အမှန်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့face to face ကျွန်တော်တို့ in person တွေ့ပြီးတော့သင်တန်းပေးချင်တာပေါ့နော်အခြေအနေကဘလို့မှမဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ online ကနေပဲအခုလိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ငယ်ကလေးကဒီမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကိုသူလေ့လာခဲ့ရတယ်သူတို့ textbook စာအုပ်တွေထဲမှာလည်းဒီအာဆီယံအကြောင်းပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းလေ့လာခဲ့ပူပါတယ်2019လောက်ကနေစပြီးတော့
မြန်မာနိုင်ငံကတငယ်ချင်းတချို့နဲ့သူရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခွင့်ရတယ်2021မှာတော့ကျမနဲ့စီသူနဲ့ကိုတွေ့ခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကတငယ်ချင်း4ယောက်လောက်တော့သူရနေပြီအခုဆိုရင်တော့ခြားဆက်ဆံမတွေပါပြီဆိုတော့အများကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့ Okay, and another thing that I want to say before I start my presentation, I want to tell everybody that this session should be two-way instead of one-way, right? So we should be communicating. If you think that you can unmute yourself and speak, you can do it. But if you think that it's more comfortable for you to type, that's okay. But we want two-way communication here. So it's not going to be me talking all the time, okay? ဆိုတော့ဆရာရဲ့ဆွေးနွေးမှုမှာကြတော့ one way မဟုတ်ဘဲနဲ့ two way နဲ့သွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာကြီးပဲပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆရာတို့ဆရာမတို့ရှိကနေပြီးတော့ပြောချင်တာတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းMU လုပ်ပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း chat box ကနေပြီးတော့စာရေးရေးပြီးတော့ပို့လို့ရပါတယ်စီတူက new ဖွင့်ဖို့အတွက်ကိုရောဖွင့်ထားပေးလားမသိ All right. Oh, one person here says, got it, sir. I don't think that we need a translation here, Iman. I believe that everybody's English is great. I can just talk freely. But yeah, yeah. Okay. Anyway. Yeah, I would be like, I would be translate like very, very a little summarizing. All right. Yeah. Okay. Sure. I'm okay. sure that All like right. most of the teachers are very good at in English. Sure. Yeah. Okay. Okay. All right. So let me pull up my slides, everybody. Give me 1 second. Okay. Give me a few seconds. Right. Okay. Right. Can everybody see my slide now? Yep. Yep. All right. Okay. Yeah. So today we're going to talk about using educational technology to teach speaking, which I believe that everybody is already familiar with some websites or apps that I am going to function. So at this time, at this moment, I don't want you to think of very sophisticated thing when I say the word technology, right? Because technology is basically around us now, yeah? The communication tool that we're using right now is basically a technology. It is simply, anything that can make our life easier. And specifically in our occasion right now, we're gonna learn how to maximize using the technology that we already know, especially the internet and the communication tools, in order to make the teachers easy to teach speaking. ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ speaking သင်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုသင်မလဲဆိုတာကိုလုပ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆရာဒီနေ့ပြောမယ့် tools တွေထဲမှာဒီကဆရာဆရာမတွေနဲ့ယဉ်ပြီးသားအကြောင်းအရာတွေသိထားပြီးသား tools တွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ tools တွေကိုဖြန့်ချက်ပြီးတော့ဘယ်ဟာတွေကပိုအသုံးဝင်လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နေ့စဉ်ထိတွေ့နေတဲ့ဒီပညာတွေအကုန်လုံးကအသုံးပြုလို့ရနေတဲ့ဟာတွေဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော် All right. I know that our generation is very native, right, to technology. We get used to using Zoom, especially after the pandemic, right? I want you to tell me what are the websites or anything that are digital that you have been using to teach English or maybe speaking specifically. Can you type in the chat box? ဆိုတော့ဒီ pandemic ကာလအတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်အများဆုံးသုံးနေရ Zoom ဆိုတော့ Zoom ကတော့လူတိုင်းနဲ့ယဉ်ပြီးသားဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဆရာတို့ဆရာမတို့စဉ်းစားကြည့်ချင်တာကြတော့အင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့နေရာမှာအထူးသဖြင့်တော့ speaking သင်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတဲ့ digital tools တွေကဘာတွေဖြစ်ပါမလဲ chat box လေးမှာဖြည့်ပေးပါဦး Yeah, okay. I've got some answers from everybody here. Wow,
a lot of answers. YouTube, Google Classroom, TED Talk. Yeah, basically, in general, all of you guys are answering with what is that? Communication, technology, and also social media. Yeah. So BBC Learning English app. Oh yeah, Microsoft Team. Wow, you're so sophisticated. Fiber. Oh, okay. Cambly. Oh, okay. Yeah, yeah, yeah. I know that. Right. Uh-huh. All right. Okay. Okay. So I want to go to my next slide. Thank you everybody for sharing. I believe that these are amazing places on the internet to go to when it comes to learning English, right? Okay, right. Let's go to my next slide. Okay, so that was application or websites which are very useful when we teach or learn speaking, right? And now I want you to share with me what is your biggest challenge when it comes to teaching speaking or learning speaking. I want you to share with me in the chat box. speaking ကိုသင်တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုက learn လုပ်တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တွေ့ရှိရတဲ့အခက်အခဲ challenge တစ်စုံတစ်ရာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ပါမလဲအဲ့ဒါလေး chat box မှာပြောပြပါဦး Right, okay. Pronunciation, fluency, and accuracy. Wow. Okay. Yeah, you mentioned a very specific word here. Okay. Pronunciation, accent, vocabulary. Okay. Right. Yeah. So those are basically everything that you are sharing with me here. The answers are going on. Yeah, grammar. Yes. Yes, the opportunity to speak with somebody that has the same passion and interest in English, right? It's hard. Yeah, I experienced the same thing, everybody. Do not get me wrong. I live in Indonesia. If you know Java Island, it's where the capital city is. If you look at Indonesia's map, you will see a big map that looks like a chicken. It's called Borneo, yeah, or Kalimantan. I'm not living there, but the island that I live on is exactly below it, right? And that island is so packed. It has so many people. Almost half of the population live there. So many poverty, poor people are living there. And I was raised and born in a village, right? Well, maybe until today, we get internet, but the development in terms of physical development are not that high, right? So when I was in primary school, I didn't have an English teacher. So I only got to learn English when I was in senior high school, right? So maybe some of you were lucky enough to have English teachers when you were in primary school. I did not. So I experienced everything that you mentioned. I agree that pronunciation can be the biggest challenge. Accent, right? All of us speak our local languages. I speak English, maybe my fourth language, because I have like 2 native local languages and 1 national language. Right? So English is not my first language, so it's the same as you. I don't know, Imon, if you can summarize those long explanation for me, or you just want me to go on, or what? yeah, it's okay, you can go ahead. Yeah, okay, all right, yeah. I believe that you can everybody summarize can... some point, yeah. Yeah, okay, right. Yeah, so I totally agree with you, everybody. All problems that you mentioned, I totally agree with that. I can be in your shoes right now, right? So I summarize the challenge, right? In terms of speaking English, we have 2 main challenge, right? First one is lack of source to improve pronunciation, right? What I mean is
when you say a word, okay, let's say the word is, let's say the word is for, right? The spelling is F-O-U-R, okay? The way I read it in my national language, it will be for, right? That's how we say it, okay? And you will need to know the pronunciation of that word, and you will ask your teacher. That's the traditional way, right? Like, sir, how do you pronounce this word? Oh, it's for, right? But what if your teacher teaches you the wrong pronunciation, right? And this happened to me a lot, okay? So I don't know if you guys know, so I will just type this in the chat box. This word, okay? So I want you to pronounce that word, okay? So I used to pronounce this word surface, because when we split the word into two, it's definitely sir and face, right? However, English is very inconsistent, yeah, when it comes to sounds and pronunciation. It's not the same as the sound of the alphabet, the letters, and it's not the same as the sounds of the words, right? And I came to realize after I check it, like going through a lot of processes, I realized that the pronunciation is actually surface, right? So it's not surface, but it's surface, right? So that's why I say that lack of source to improve pronunciation. Yeah. And the second thing, okay, so we get the source to improve our pronunciation now, and now I want to assemble everything that I know into something that is proper, right? That is correct. Now I need a friend to connect, right? I need to practice anything that I learn theoretically, right? I need to put everything into practice. That's why the second problem is no friends to practice. Okay, so right now we have the technology, right? Just like what we're doing right now. Okay, imagine without this communication technology, I would need to buy a ticket and fly to Myanmar and probably live in a, I don't know, certain place in one of the cities there, but because of the technology, it removes all the complicated and complex stages, right? So today we are going to, I am going to be presenting you some optional, and, I would encourage you to use these applications or websites in order to improve pronunciation and also to connect with friends, right? Before I go on, I want maybe one or two who are willing to speak up and open your mic. And I want you to tell us here the common problem that you have when learning English or when teaching English, especially speaking. Anybody, please? My will be like, Grammar, sir. Grammar. Grammar? That yes, they are too shy to speak English. Too shy to speak English. Yeah. Okay. Yeah. So like you feel like when you are speaking, your speaking partner will judge you, right? Like, oh, you're saying the wrong words. Your grammar is wrong, right? Yeah. I also felt the same way when I was learning English. I would agree with Yes, you. that's also a problem that I meet a lot with my students. Most of them are too scared to either speak up or say anything at all. All right. Yeah, yeah. Yeah, I think we should be like, I don't know,
see to maybe we should like I don't know, like set up a new separate session where we'll be learning how to, you know, build positive environment in class so that everybody is willing to speak, right? Yeah, but thank you for the three of you who have been sharing the problems. I would agree with you because I've been an English teacher for almost 5 years now, and I think that persistent problem I had with my students, they're too shy to speak up, right? Yeah, so the next slide that I have here, pronunciation. The second one is opportunities to connect, right? But before we go to that, we know that technology is only, you know, a form of supports, right? We should really be understanding the essence of teaching speaking, actually, right? So my next Hi, question. Niels. Yeah. Sorry to interrupt you. Actually, before you go any further, I'd like to give my emo a chance to interpret because there are teachers who need her interpretation a lot. Okay. Yeah. Yes. Iman was saying that I could go on, so I was, all right. Okay then. Okay then. Yeah. Yes. Yep. Thank you, Nalex. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဆရာမတော်တော်များများကအင်္ဂလိပ်စာရထားပြီးသားအဆင်ပြေတဲ့ဆရာမတွေတော်တော်များများရှိမယ်ဆိုတာနားလည်ပါတယ်တချို့တော့အနေငယ်တော့ဆရာမတွေအတွက်အနှစ်ချုပ်လေးပြန်ပြီးတော့ပြပြပေးချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနကတော့ကျတော့ဆရာသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးပြောခဲ့တယ်သူက Java Islands လို့ခေါ်တဲ့ဒီ Indonesia မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ Java Island ကတော်တော်များများလေးပြီးကြရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကျွန်းလေးရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့နောက်ထပ်ကျွန်းစုလေးတစ်ခုမှနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့လူရေထက်ဝက်လောက်ရှိတဲ့နေရာကျွန်တော်တို့အခု internet တွေပေါ်လာပြီဆိုပေမဲ့လည်း physically ရ development ပြောလို့မရသေးတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူအရင်တော့ကြောင်းတက်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတွက်အင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်အတွက်ကိုဆရာမမရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့ဒီကလူတွေကအရင်ကကောင်းတဲ့သူအထက်ထဲမှာပါကောင်းပါနေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံလေးကိုမျှဝေခဲ့ရကြလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့သူတို့စီမှာဆိုလို့ရှိရင် language ကကြတော့၄မျိုးလောက်ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂလိပ်စာကသူတို့ရဲ့ပထမဆုံး first language မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ national language တွေတခြားသော language တွေကိုလည်းသင်ရသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကလည်းအများကြီးအခက်အခဲဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ language အများကြီးကိုလေ့လာရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထဲမှာအဓိကအားဖြင့်challenge နှစ်ခုကိုပြောသွားတာတည်ပါတယ်အဓိက main two challenge ပထမတစ်ခုကကြတော့pronunciation အတွက် lack of sources တွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ source တွေမရှိတာ pronunciation လေ့ကျင့်ဖို့အတွက်နောက်တစ်ခုကကြတော့လေ့ကျင့်ဖို့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက် connect လုပ်နိုင်မဲ့ practice လုပ်နိုင်မဲ့အနေအထားတွေမရှိသေးတာနှစ်ခုကိုပြောသွားတာတွေ့ပါတယ် Yeah. Good to go. Yes, okay. All right. Continue. Yes. Thank you. Yes. Yeah, I was to you know, sort of immersed in my explanation. You do not need to translate this. Okay. But anyway. I definitely feel you. Yes. Yes. Yeah. All right. Okay. So the next thing, everybody, before we talk about those applications and website, I want all of you to, I don't know, share your thoughts with everybody here. Why do you think that speaking is such an important skill to master? Like why everybody wants to improve their speaking? So speaking နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tools တွေ website တွေကိုမပြောခင်မများဝေခင်မှာအရင်ဆုံး sales မလို့မြင်နေတာကြတော့ speaking ကဘာကြောင့်အရေးပါတဲ့အရာဖြစ်နေရတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်ကျွမ်းကျင်ဖို့လုပ်နေရပါသလဲ Do you want them to write down in the chat box or do you want some of them to speak up? Sure. Speak up. Yeah. Mm-hmm. Oh, okay. So I will turn the microphone on for that. Yes, sir. I think that speaking is really important, sir, because you know that if we can speak English, we can have a chance to connect from one country to another, and we also have a chance to know any nationality and then any costume from another country. That's why I think that speaking is really important to master skill. Because it's an international language. That's why. Yes, of course. I totally agree with you all that yes, sir.
that when you can express something, express your thought, especially when you are able to speak in English, more people will, get exposed to your thoughts, right? And that's why we want to be able to communicate in the verbal communication, right? Maybe one last person wants to share before I go to the people that are sharing with us in the chat box here. One more, please. Hello, sir. Yeah. Yeah, and also we can type or we can and also speaking is very important because if we go to somewhere or someplace, you just connect with people by sharing your audio or your speech. Not only the letter, but also speaking is an important skill to master. That's all. Yeah, totally agree with you. Okay. Yeah, so speaking is actually a very natural skill of human, right? We are speaking regardless of the language that we are using. Okay, so it is very natural. But imagine that you are the smartest person on earth, you have the highest IQ, your cognitive skill is incredible. But how can people know, somebody else know that you have a great idea if you cannot communicate your brilliant thought? It will be nothing, right? So that's why essentially communication or speaking, regardless of the language, is important at the very beginning. Yeah. And we add one more value that we have in English, which is speaking in English. So the value is getting more and more, right? So you can imagine the value of being able to communicate plus the value of English as an international language. Iman, you want to go ahead? Yes. So English က speaking ဘာကြောင့်အရေးပါလဲလို့ပြောတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့မိကုန်းကိုဖြေသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကနိုင်ငံတကာသုံးဘာသာစကားဖြစ်လို့ဆိုတာမျိုးရဲ့နိုင်ငံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲကအချင်းချင်းဆက်သွယ်မှုမတူညီရည်ချင်းမှုတွေကိုလေ့လာဖို့စသဖြင့်အရေးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ကြတာရှိပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့သူတို့ခီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတနေရာရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးမြန်းစကားပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း speaking ကနေပဲ oral နဲ့ပဲစကားပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်မလို့အရေးပါတယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့တာရှိပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုဆရာ mention လုပ်တဲ့ဟာကြတော့ဥပမာကျမတို့မှာ IQ အမြင့်ကြီးရှိနေတယ်ထားပါတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မှာ idea အကောင်းတွေရှိပြီးသားကျမတို့မှာအတွေးမြင်ကောင်းတွေ idea ကောင်းတွေရှိပြီးသားအဲ့ဒီဟာတွေကိုတစ်ဖက်လူကိုချပြဖို့တစ်ဖက်လူသိအောင်လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကလိုမျိုးစကားတွေပြောရတော့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စကားနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးပြောမှသာလေကိုမှရှိ idea တွေကိုတစ်ဖက်သူရမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်speaking ကအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့communication ရဲ့ value ကိုလည်းသိဖို့လိုပါလိမ့်မယ်Yeah. Okay. So adding the value of English into our ability to speak is another useful value that we can have, right, as a person. I don't know if this case happens in Myanmar as well, but I would say because we live in the same region, right? I myself live in Indonesia. If you want to work at multinational companies or even startup companies, right? Small startup companies, they will require us to be able to communicate in English because they know that their market is not only limited to the local people, right? And we know that if we're able to master and communicate in the international language, we can get more information compared to those people who are only able to speak one national language. For example, Iman and C2, right? They got an short course scholarship from the State Department, from the U.S. Department, and they could achieve this scholarship only because they were able to express their thoughts, which is the communication skill, right? Using English, right? So I want you to really understand the value why
it's for us to master the communication itself and also the language. So it's not only a matter of copying the style of the Americans, right? Or the people who live in the UK right now. No, it's not about that. It's not about following the trends, but it's more of getting, getting along with people who are achieving to be the best, right? So this is the explanation from an expert. He is Professor Louis, and he pointed out that communication is the basic skill of language, right? So without communication skill, I believe that this world will not be like it is right now. The presidents or the leaders will not be able to do their job properly, right? And as a teachers, because our goal is to improve speaking, right? There are two major points, everybody, that we need to help our students improve. And what are those? Can you please mention some elements in speaking that you think our students need to learn and master? What are they to have a impeccable and good speaking skill? Iman, you want to go ahead? အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ value တွေအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်စာကမ္ဘာသုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအင်္ဂလိပ်စာရဲ့တန်ဖိုးရဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့အချင်းချင်းပြောဆိုဆက်သွယ်မှု communication တန်ဖိုးရဲ့အပြင်နောက်ထပ် mention လုပ်သွားတဲ့ဟာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဥပမာအလုပ်တစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်multinational ဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် local တွေပဲမဟုတ်တော့ဘူးနိုင်ငံတကာကတခြားသူတွေပါပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာမဖြစ်မနေလို့လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ speaking မှာ master ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ example အနေနဲ့ပြောပြသွားတာဥပမာကျွန်မနဲ့ဆရာစီသူနဲ့ကUS Department ရဲ့ scholarship ရတယ်ဆိုပါတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ scholarship အတွက်ကိုဒါရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားတွေပြောတော့မယ်ဆွေးနွေးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအင်္ဂလိပ်စာမဖြစ်မနေလို့လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာပြောတာကြတော့အင်္ဂလိပ်စာလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအင်္ဂလန်တို့ US တို့ကို copy ကူတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြန်တဲ့အချင်းချင်းပြောဆိုဆက်သွယ်မှုcommunication အကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့ပြောသွားတာတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ Professor Louis ရဲ့ဟာကိုလည်း point out လုပ်ပြသွားတာတွေ့ပါတယ်အခုဆရာတို့ကိုစဉ်းစားကြည့်နေတာကြတော့ speaking ဆရာတွေအနေနဲ့ speaking ကိုသင်ကြားတော့မယ်ဆိုရင်ဘာတွေအဓိကသိသင့်ပါသလဲသိသင့်တဲ့အချက်တွေပြောပြပေးပါဦး I think we need some basic grammar, vocabularies, and a bit of pronunciation. Yeah. That's a great answer. Yeah. Well, not a bit actually, maybe much. Right? Yeah. I totally agree with you. Okay. Thank you so much for sharing. And I will go to my next slide. So apparently this is actually research based, right? So how can we support our students to learn speaking? First focus is fluency, right? The second one is accuracy. I know that these two sound similar, but I want you to share with me while I'll be away for 3 minutes. So I want you to share with me what is fluency and what is accuracy and how they are different. Okay, so I will take a break for like maybe longest 5 minutes, everybody, because I need to pray for a moment. Okay, so Iman, I will leave this to you. So yeah. Yeah, see you in 3 or 5 minutes. ဟုတ်အခုဒီမှာဆရာကမိကုန်းလေးတစ်ခုနဲ့ခြံထားခဲ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆရာတို့ဆရာမတို့ဆွေးနွေးဖို့အတွက်အင်္ဂလိပ်စာ speaking ကိုသင်တဲ့နေရာမှာအဓိကစဉ်းစားထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့်အချက်တစ်ချက်ကိုပြောခဲ့တာရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကကျတော့ fluency လို့ခေါ်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကျွမ်းကျင်စွာပြောနိုင်မှုနဲ့နံပါတ်2 accuracy လို့ပြောပါတယ်ဟိုတိကျမှန်ကန်စွာပြောဆိုနိုင်မှုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုရဲ့ခွာခြားချက်ကဘာလဲတစ်ခုချင်းစီကဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြေပေးပါအောင်ဆရာကကျတော့အခုဆရာဘက်ချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့အဲ့လို pray ဆူတောင်းမှုအချိန်လေးနည်းနည်းလေးလိုနေလို့3မိနစ်3မဟုတ်5မိနစ်လောက်ခဏလောက်အဝေးမှာရောက်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့
ဆရာကိုဆောင်ရင်းနဲ့ break လဲယူရင်းနဲ့မတို့ဒီ fluency နဲ့ accuracy နှစ်ခုရဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုအကြောင်းကိုစဉ်းစားပြီးတော့ပြောပြပါအောင် I see a lot of ဒီမှာဆိုရင်ဆရာဆရာမတယောက်ရေးထားဆိုရင် fluency can speak without stuttering မထစ်ဖဲနဲ့စကားပြောနိုင်တာ in adequate speech accuracy fluency ဆိုတာစကားမထစ်ဖဲနဲ့ပြောနိုင်တာပြီးတော့လုံလောက်တဲ့မှတ်ကန်မှုလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို fluency လို့ပြောတယ်oh my god a lot of comments coming up and accuracy ဆိုတာကြတော့ correct usage of words and grammar မှန်ကန်တဲ့စကားလုံးတွေရဲ့အသုံးချစကားလုံးတွေကိုမှန်ကန်စွာအသုံးချဖို့ပြီးတော့ grammar မှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးနိုင်မှု accuracy လို့ပြောတယ်လို့ရေးထားတွေ့ရပေါ့နော်and now TET 0104ရေးထားတာကြတော့ although if a person may be fluent in speaking this person may not be accurate in speaking well I think that is quite true လူတယောက်က speaking မှာကျွမ်းနေနိုင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တိကျမှုရှိမှရှိရမယ်ပေါ့နော်fluent ဖြစ်တိုင်း accurate မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ရေးထားတယ်ပေါ့နော် accurate ဖြစ်တိုင်းလည်း fluent မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လည်းရေးထားတဲ့ comment တွေတွေ့ရပေါ့နော်အများကြီးပါပဲဒီမှာဟုတ်တယ်နော်တစ်ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာတချို့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်စကားကိုမြန်မြန်နဲ့အများကြီးပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုပြန်ဆက်စစ်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် grammatically မှန်နေတာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ accurate ဖြစ်မနေဘူးဒါပေမဲ့ fluency မှာတော့တော်တော်လက်နဲ့ပြောနေနိုင်တာမျိုးတွေ့ရတယ်တချို့တွေကြတော့ဟို grammatically လုံးဝမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ပြောနေရဒါပေမဲ့တော်လက်မှုမှာကြတော့ဟိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ fluent ဖြစ်အောင်တော့မပြောနိုင်ကြဘူးဖြည်းဖြည်းတစ်လုံးချင်းစီထွက်ပြီးတော့ပြောတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော် Yeah. Okay. Oh my god. Oh, you're bad. Oh, that was fast. Yeah, that was fast. That was fast. Okay, that's okay. Okay. Yeah. Yes, I agree with you. Maybe we can have like 3 people share their thoughts on. Linus, actually you are on mute. Sorry. When I want to turn on our microphone for that, I have to first mute everyone. And then when I want to turn off the microphone for that, I have to mute every person in the Zoom as well. I'm sorry for that. Yes, but yeah, now I think they can talk. Right. Okay, everybody, come on. Can you please speak up and tell us what fluency and accuracy are and how are they different? If you want to speak English with high accuracy, it means that you have to speak correctly with lesser mistake. But if you are good at speak fluently, it means that you speak easily with few pauses and some tones and such things. Yeah, that's the difference. Perfect. Yeah, perfect definition. Okay. Thanks a lot for the sharing. 2 more. Fluency depends more on how that person sounds like when they're talking, the way they pronounce things, the way they talk, any pauses in between. And accuracy relies more on the words that they use. Is their grammar correct? The way they sound each word, is it even the correct way of pronouncing that? So that is more of an accuracy. Yeah, I think that's it. Yes, beautiful definition. Thanks a lot. Yeah, I agree with you. One more, last one. Hello. Sometimes fluency is important than accuracy because accuracy is such a grammatically. How should I say? If you ask to someone what time it is, and then you ask to them what is the time now with accuracy, but he knows them what time. It is a fluency. But accuracy is important in interview, but for the usual usage, fluency is much better. That's all. Yeah. So all of you guys definition on fluency and the second one are spot on. Okay, so I would agree with all of you that fluency is when you are
effortlessly expressing your thoughts, right? When it's just easy for you to express something, you do not need to spend a few seconds to halt before you speak, right? Like you do not need to translate everything from your local language to the target language. So it is called the first one, right? Which is fluency. And the second one, accuracy, because in any language, we have grammar, we have rules of language, right? And from one language to another language, they have different rules. So when you have a minimum mistake, right, or even zero mistake, which doesn't violate the rules of the target language, it can be said that you have the accuracy. So you are accurate in using the language. But remember, because when we're speaking another language, it's not the grammar that is different, but also the way we say the word, the way we say the language, which is called the pronunciation, right? So if you have zero mistake in grammar, zero mistake in pronunciation, it can be said that you are accurate. So those two things are very different, right? You can be fluent, but maybe you're not too accurate. Well, you may be accurate, but you're not too fluent. You get what I mean, right? So fluency and accuracy are two different things. Imon, do you want to go ahead? Sure. ဒီမှာ fluency နဲ့ accuracy နှစ်ခုကိုပြောတဲ့နေရာမှာ fluency လို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုမှရှိရဲ့အတွေ့တွေကိုဖော်ပြပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာကိုပိုင် language ကိုဘာသာပြန်ဖို့အချိန်မဆောင်ဘဲနဲ့ချက်ချင်းအဲ့ဒီ language target language ကိုချက်ချင်းစကားပြောနိုင်တာကြတော့ fluency ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ accuracy လို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သက်ဆိုင်ရာ language အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ rules တွေရှိရဲ့အဲ့ rules of language တွေကိုမချိုးဖောက်ဘဲနဲ့အမှားမလုပ်ဘဲနဲ့ပြောနိုင်တာတိတိကျကျလုပ်နိုင်တာပြောနိုင်တာကိုကြတော့ accuracy ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ် Yeah. Yes. All right. Okay. So that is fluency and accuracy. Now, how about teaching these two aspects in speaking, right? Can we do it simultaneously, or we have to separate designated activity for each part? Okay. The answer is that fluency and accuracy have to be taught separately. You cannot do it at the same time, right? So let's say this meeting, you will focus on accuracy. So you will be teaching grammar, right? So if you find mistakes in your student speaking, you will correct it, but you will not focus on their fluency. Okay, so you will ignore the fluency part only for this moment. Okay, so you will focus on the accuracy first. Okay, and next time when you're doing fluency, you will be ignoring the accuracy part. So let's say your students produce many mispronunciations, also grammatical errors. You will ignore those. Okay, because your points and your goal for that lesson is to encourage your students to have that confidence, right? To have that positive environment supporting all the students to speak and practice. Okay, so those are two activities should be separated. So you can only choose one focus. Can you go ahead, Iman?
speaking တင်တဲ့အခါမှာခုနက fluency ရော accuracy ရောနှစ်ခုစလုံးကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းအားစိုက်ထုတ်ပြီးတော့သင်ပါလားပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ခုချင်းစီကိုခွဲပြီးတော့အာရုံစိုက်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့က accuracy ကိုအာရုံစိုက်ပြီးသင်ပါဆိုရင်ကျောင်းသားတွေကအမှားလုပ်တဲ့အခါမှာ correct လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ mistake တွေကိုပဲgrammar မှားနေရဆိုရင် grammar မှားနေတာစတဲ့ဟာကိုပဲအာရုံထားပြီးတော့အမှားပြင်ပေးဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုသင်တဲ့ task ကaccuracy ကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ fluency ကိုအာရုံစိုက်ပြီးတော့သင်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ကျောင်းသားတွေရဲ့ pronunciation တွေမှားသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာအာရုံထားပြီးတော့မှအမှားပြင်ပေးမယ် grammar မှားတာတွေကိုless focus လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နှစ်ခုစလုံးကိုတကယ်လက်ထက်ထားမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ task တစ်ခုချင်းစီမှာခွဲပြီးတော့အာရုံစိုက်ပြီးတော့သင်ပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ် Right. So some of you may be asking, what if we have an accent in our speaking? Is it considered to be, like, can we call that a person who has an accent, a person that is not fluent enough in speaking? Surprisingly, the answer that this person can be called fluent even though he or she retains some local accent. The point of communication is being understood, right? So how understandable are you? Okay, especially the benchmark should be the native speaker, right? So even though you have that strong accent, but you can still perform correct pronunciation and you're so fluent. We have many people are doing this because leaving accent is not easy. It's not an easy task, right? So yeah, it's still okay. So the point is how understandable are you? So even though you have an accent, you can be called a fluent person in a certain language. You know? Yep. ကျမတို့မှာမတူညီတဲ့ accent တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျောင်းသားတစ်ယောက်က English speaking စကားပြောတဲ့အခါမှာ pronunciation မှန်တယ်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ပြောနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ fluent ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ accent တွေကကြတော့မတူတဲ့အတွက်accent ထွက်လာတဲ့အတန်ကွဲတာမျိုးတော့ရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာအယူဆိုင်ဖို့ကကြတော့ဘယ်လောက်ထိနားလည်လွယ်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အကဲဖြတ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ understandable ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါက fluent ဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရပြီပေါ့နော် So sorry Nilex I just want to add one point ဆရာပြောရမှာမပါဘူးကျမတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြန်မာဖြစ်တဲ့အတွက်ငပိတန်ထွက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြရရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကိုထွက်လိုက်တဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးအတန်ထွက်က pronunciation မှန်နဲ့နားလည်လွယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကို fluent ဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အိန္ဒိယဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိန္ဒိယအတန်နဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာရှိတယ်မြန်မာဆိုလည်းမြန်မာအတန်ရှိမယ် essence တွေကတော့ကွဲမယ်ပေါ့နော် Thanks. Yeah. Okay. Because many people are actually crazy about achieving the native-like pronunciation, and well, having this goal is not wrong. What is wrong is when you're judging people who are not into that goal, right? You say that, oh, I think you have a very strong accent and your English sounds very weird, and I think this kind of person that is wrong. As long as you pronounce the word correctly, I think that's okay. Because when we talk about native like, we talk about accents, right? Let's say you want to sound like an American, but which part of the US that you want to speak like? Is it the eastern part? Is it the northeast? Is it the west? Is it the southern part? Because all of those people that live in different areas actually speak differently, right? So it's okay, even though we do not sound like a native speaker, as long as we have an accurate grammar, accurate pronunciation, and we are not struggling to express our thought, okay? So we're basically achieving the fluency and also the accuracy level. Right? So that's how we can support our students. The point is, going back to the previous slide, is that we have to do each activity separately, having different goal. Okay? So right now, oh yeah,
Iman, sorry, go on. Okay, so speaking school သင်ကြားလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာ native speaker တွေလိုမျိုးမထွက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိစ္စမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် native speaker လို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဥပမာ US ကပြောတဲ့အတန်ထွက်အတိုင်းလေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်တော့ US ရဲ့ဘယ်အပိုင်းကUS နိုင်ငံရဲ့ဘယ်အစိတ်အပိုင်းကလူတွေရဲ့ essence ပုံစံတိုင်းလေ့ကျင့်မှာလဲဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ area like ကိုမှ essence တွေကကွာအောင်မှဖြစ်တဲ့အတွက် native speaker လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုပိုင် essence နဲ့ပဲစကားပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာလေ့ကျင့်ဖို့ကကြတော့ pronunciation မှန်ဖို့ grammar တိကျဖို့နဲ့ကိုမှရှိတဲ့ idea တွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်း express ဖော်ပြနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာကအဓိကဖြစ်ပါတယ် Yes. Yep. Okay. Thank you. Right. So going back to our first topic, which is the technology part. Well, actually, technology, sounds too big for me. Let's call it website or application, okay, to help us learn pronunciation tools. But before I reveal those, okay, can you please type in the chat box what are the sources, especially digital sources, that you use to learn pronunciation? Technology လို့တော့တိတ်မသုံးချင်ပါဘူးဒီနေရာမှာသုံးချင်တာတော့ website တို့ app တို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သုံးရတာပိုကောင်းပါတယ်ဆရာတို့တို့နဲ့ pronunciation ကိုလေ့ကျင့်လို့ရနိုင်တဲ့ tools တွေ website တွေတည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် chat box မှာရေးပေးပါအောင် Yeah. Okay. So I will share with you one website that is amazing, everybody. This website maybe looks very traditional, very classic, right? Outdated, but the feature is amazing. You know, sometimes we have tons of features on the internet which help us how to pronounce a single word, right? Especially Google. So on Google, you can type a word pronunciation or a word meaning, right? It will pop you a website that, or right on the page, you can just click the speaker sound and it will show you how to pronounce that word, right? But this website, okay, this website can tell you how can we say an expression, right? So let's say you want to know how native speakers pronounce, how are you in different contexts, right? You want to know how a native speaker pronounces, how are you doing? Or that's crazy, whatever you want, okay? So this website can show you, actually, they're like taking, tiny parts of YouTube videos that have the target expression that you type. Iman, you want to go ahead before I reveal? Yeah. Sure. အခု pronunciation tools ထဲမှာတစ်ခုကိုသူမျှဝေပေးခြင်းနဲ့အရင်မိုက်တဲ့ဟာတစ်ခုပါနော်ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ Google မှာစကားလုံးတစ်လုံးကိုရိုက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုမျိုးအတန်ထွက်ရမလဲအဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးထွက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အခုသူမိတ်ဆက်ပေးမယ် tools ကကြတော့အရင်မိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဥပမာ how are you ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကိုပဲမတူညီတဲ့ different context မှာဘယ်လိုမျိုးအတန်ထွက်မလဲဆိုတဲ့အဲ့အတန်ထွက်တဲ့ expression အမျိုးမျိုးကိုအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ကြည့်နိုင်တယ်နားထောင်လို့ရတယ်နော် All right, so the tool is this one. This maybe you're very familiar with Google Translate, online dictionaries. They're classic, right? But have you ever heard of this, the last one, YouGlish? Can you let me know in the chat box? Online, yeah. Online dictionary တို့ Google Translate လုပ်တာတို့ကတော့ ကျွန်တော်အားလုံးလည်းရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ YouGlish အဲ့ဒီဟာတစ်ခုကိုသုံးဖို့ပါသလားကြားဖို့ပါသလား Yes. Okay. All right. All right. So I'm so happy that everybody said no. Okay. So it means that I am going to give you new information, right? So it makes me happy. All right. So I will just go ahead, open the website for you, and I will show you how it works. Okay. So give me a second.
ဆရာပြောတဲ့ YouGlish နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုအခုဒီမှာwebsite မှာသူအသုံးပြုပုံပြုနည်းလေးပြပါမယ် I think you are on mute, Nilex. Yeah, as I told you that the website looks very outdated and it has lots of ads in it, but this website is very useful. So how this website works is you can type any expression that you want. I don't know, maybe you feel like saying I love you, for example, to your life partner, to your boyfriend, girlfriend, right? And you want to know how a native speaker says I love you, and so you will just type I love you. Okay, and this website will pull out the data from YouTube and analyze which video that has the speaker say the expression I love you, and you can click say it. Okay, yeah, right. So here, yeah, it will show you, wait a second. I love you, bro. Wait a second. Yeah, so here it says that it shows you 1 out of 37,000 videos on YouTube. So you can literally know and learn how to say I love you in so many different contexts, right? And you cannot do it if you use classic dictionary, classic digital dictionary, because it will only show you word by word pronunciation, right? So you can just play. Even more amazingly, my heart. I love you, bro. Yeah. Even so more you amazing. can click next to go to context. And if you notice, this is important for us because we know that apparently the word love is actually pronounced love with of sound, right? Not F sound, right? So yeah, you can go for other expression. Maybe I don't know, like how are you doing, for example? How are you doing? Sorry, how are you doing? Right? Oh, Iman, please go ahead. အခုဒီ website မှာ I love you ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုထည့်ပြီးတော့ရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာresult ပေါင်း3900ကျော်ကနေပြီးတော့အခုထွက်လာပါတော့ဆိုတော့ contact မတူညီတဲ့အခြေအနေမှာပြောတဲ့ဒီစကားလုံးကိုပဲမတူညီတဲ့အခြေအနေမှာပြောတဲ့အမျိုးမျိုးကိုအခုဒီထဲမှာဝင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ခုနကတော့ချင်းချင်းကိုယ့်ရဲ့ brother ကိုတယ်လို့ပြောတဲ့ဟာကိုပြထား I'm doing bad. ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်လက်တွေ့လုပ်ပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့လေပို့ပြီးတော့မြင်သာတော့အောင်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာNilexပြောတဲ့ YouGlish ဆိုရင်ဒီမှာ YouGlish ကိုရိုက်ချလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ YouGlish ရဲ့ website ရှိတယ်ပြီးတော့ link ထဲကိုဝင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ तू ကိုက pronunciation နဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင် tools ကဒီမှာအတန်တွက်က US တန်ထွက်လား UK တန်ထွက်မှာလား Aussie တန်ထွက်မှာလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဘယ် accent ဖြစ်ဖြစ်ရလားပေါ့နော်ရွေးလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်နောက်ထပ်ရှိသေးတာ Canadian Irish Scottish New Zealand လို့ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်ဒီစကားလုံးပေါ့နော်ဒါတော်တော်များများဒါကိုဖတ်တဲ့ပုံစံကမတူကြဘူးပေါ့နော်မတူကြဘူးဆိုတာ randy set တော့မဟုတ်ပေါ့နော်ဒါ French word ဆိုတော့ကြတော့ဒါပေမဲ့ English စကားလုံးမှာသုံးတယ်ပေါ့နော်မမရဆိုရင်One Direction ရဲ့ perfect ရှင်းနေမှာတော့ပါသေးရပေါ့နော်ဒီစကားလုံးကone ပြန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်no, sorry it's actually rendezvous. Yeah, rendezvous. Yeah, DESVOUZ. Oh, I think I cannot find any word here. IENDEZVOUS. Oh, sorry. There we go.
of one of his favorite poems. This poem is I Have a Rendezvous with Death by Alan Seeger. The haunting verse, written shortly before Seeger was killed at the Battle of the Somme, describes the soldiers' Okay, I'll use UK then this time, not US. Of one of his favorite Oh, poems. This poem Oh, really? is I Have a Rendezvous. Okay. ဆက်ဆက်မတို့ပို့ပြီးတော့ hit song was called Third Rate Romance Low Rent Rendezvous, which is kind of a clever song. But the way they could play live was extraordinary, and they were great songwriters, really great songwriters, and the lead fellow, Russell Smith. Hit song was called Third Rate Romance Low Rent Rendezvous, which is kind of a clever song. But the way they could play live. And then they had to make their way back to the rendezvous point to be picked up. And on board the vessel, they were actually monitoring the radio to see if there was any particular traffic or whatever. They realised it was successful, but they realised that the Japanese actually didn't know how this had actually... And then they had to make their way back to the rendezvous point to be picked up. And on board the vessel, they were actually monitoring the radio to see if there was any particular... Yes. အဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးရှာကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် YouGlish မှာကိုကြိုက်တဲ့ pronunciation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ YouTube video ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အပိုင်းလေးထုတ်ပြမှာပေါ့နော်အဲ့စကားလုံးUS ဆို US UK ဆို UK Aussie ဆို Aussie ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာပါတဲ့ဟာဆိုရင် Canadian တို့ Irish တို့ Scottish တို့ New Zealand တို့လည်းပါသေးတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဘယ်လိုမျိုးအတန်းထွက်လဲဆိုတာကို YouTube video တွေကနေပြီးတော့ပြန်ဆွဲပြတာပေါ့နော်တကယ် real life မှာပြောတဲ့ conversation တွေကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့အဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတန်းဘယ်လိုထွက်လဲဆိုတာပြပြထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်Yes, Nilas, please go ahead. Thanks a lot, Situ. Yeah, so that's an extra feature that you can go ahead use on the website. So you can basically choose which English that you want to search for. So if you're leaning towards British English, or you want to know how a certain expression is used in Australian English, you can choose that one. The second one, and which I believe that you're already familiar with this, it is the popularly known digital dictionary, which is called the Cambridge Dictionary, right? So if you want to search for the meaning of a certain word and you want to know how the word is pronounced in American English and also British English, I would say that Cambridge Dictionary is the cutting edge place for it. The easiest way without necessarily going to the website, you can just type, I don't know, so you can type the word and you can type the word meaning, right? Surface meaning. Okay, so I don't know if you know this trick, but if you use this kind of keyword, Google will show you on the first page, right, the definition of the word and how to pronounce it. Basically, this is taken from the most popular search on the internet. In this case, from Cambridge Dictionary. So you can go ahead, click. Surface, right? That's only one version. But if you go to the website, which is Cambridge Dictionary, you will see two types of pronunciation here. You have the UK on the left and you have the US on the right, right? So if you go ahead, click. Surface. Surface, right? I don't know. Surface. Yeah, it's not surface, but it's surface. But in US, it is Surface. So they're different, yeah, right? One word, but different pronunciation. Iman, you want to go ahead? ဆိုစကားလုံးတစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ Google မှာခောက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတန်ထွက်တစ်မျိုးလေးပဲတွေ့လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ Google ကိုမသုံးဘဲနဲ့ Cambridge Dictionary ကိုသုံးနေဆိုလို့ရှိရင်အတန်ထွက်နှစ်ခုပြတာကိုတွေ့လိမ့်မယ် US ကော UK ရောအဲဆိုရင်အတန်နှစ်မျိုးစလုံးကိုလေ့လာလို့ရတယ်နော် Yes. You're on mute, Nela. Yeah.
So those are for the pronunciation tools. Maybe the more classic way of learning pronunciation is through movies, right? So if you love watching movies, you love the Hollywood movies, you can go for American or I don't know, Western movies that use English, right? But the issue for that is you can't really target specific word that you want, right? Because you cannot, change the word that the actors or actress want to say. Okay, so that's it for pronunciation tools. And we go to the opportunities to connect. I would say, to be honest, most of the platforms that have this service is paid. Like we need to purchase the service. We have Cambly, right? We have, I don't know, some other websites that have this. I hope and I wish that there will be a follow-up activity after this session where you guys can learn English with the native speaker for free, because the happy thing that I can share with you, I am doing that service for free, literally for everybody. So I'm not promoting this, but well, I am actually promoting this for free, of course. I have a network of American volunteers that are willing to speak English with you, just to practice English and learn English, and that is free. So if you want, just please reach me out. Okay, so my email is narusuru@gmail.com, or you can go to Instagram. I believe that Instagram is quite popular everywhere, right? So you can go to my Instagram and just DM me, right? I will, for sure, I will contact Situ and also Iman if we will have another session so that you guys can join, right? The happy thing is, even though we're different countries, but our time zone is sort of the same. It's not, it's less than an hour difference, right? So we can have this session for everybody so you can practice your English. All right, so that is, oh yeah, Iman, sorry, go ahead. So ခဏတော့ pronunciation အပိုင်းမှာတော့သူမျှဝေသွားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာအပြင်နောက်ထပ်အကြံပြုထားတစ်ခွာကြတော့ movie တွေကြည့်ရနေသစင်လဲလေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခွာကြတော့ movie တွေကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာကိုလေ့ကျင့်ခြင်းနဲ့ specific ဖြစ်တဲ့စကားလုံးတစ်ခုတည်းကိုပဲ target ယူပြီးတော့လေ့ကျင့်ရတာမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက် movie ထဲမှာတော့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးပါနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကတော့ဟို challenge လေးတစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ movie ကနေကြည့်ပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ connect လို့ခေါ်တဲ့အချင်းချင်းအင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့ကျင့်ဖို့အတွက်အချင်းချင်း connect လုပ်ဖို့အတွက်အလေးကျင့်နေလို့ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုဆရာကအခုသူလုပ်နေတဲ့ project လေးတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့ American ကတကယ်ချင်းတချို့တွေကိုအင်္ဂလိပ်စာလေ့ကျင့်ဖို့အတွက် volunteer ခေါ်ထားတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကို email သို့မဟုတ်ရင် Instagram ကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါ free ပါစကားပြောလေ့ကျင့်ဖို့အတွက်ပေါ့နော် Then Iman? Yeah. All right. Okay. Yeah. Finally, we are arriving at the final slide. And if you have any questions, everybody, please, we can discuss. I think we still have more time before we wrap up. But do you have anything to discuss with me? You can speak up and turn on your mic. Oh, okay. I will let them speak to their microphone. Yes. Yeah. Before we continue on to any section. Actually, Niels, you joined YCLE in 2019 spring, right? It's fall. It's fall. Yes. And I also joined YCLE. I did the same program at the University of Connecticut. Same, right? University of Connecticut as well. Yes. Yes. And how about Maimo? You joined CV engagement at University of Nebraska in 2018. Nebraska. Yeah. Yeah, Nebraska. Yes. Correct. So, yeah. Yes. I think I just want to point out one of the important thing about English, speaking English, right?
without being able to speak English, we will not have met online this year as well, and we will not have been able to communicate, and we will not have been able to join those exchange those fellowship as well. So yeah, I just want to let the participant know that we are One City alumni. ဆက်ဆက်မများခင်ဗျာကျွန်တော်ဆရာမမအီမွန်ရဲ့Niles ရဲ့ကျွန်တော်ရဒီ One City Academic Fellowship alumni နေပေါ့နော်ဆရာမမအီမွန်ကြတော့2018မှာ University of Nebraska မှာUniversity of Nebraska နော် Yes University of Nebraska မှာ Omaha Omaha မှာ Civil Engagement Fellowship နဲ့US မှာပေါ့နော်တွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကကြတော့2019 Spring ပေါ့နော် Spring ကို University of Connecticut မှာ Social Entrepreneurship and Economic Development Academic Fellowship တွားထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်2019မှာပဲ Niles ကကြတော့2019 Spring မဟုတ်ပေါ့နော် for ဆောင်းရာသီပေါ့နော်သူကthe same program တော့တူတူပဲပေါ့နော် Social Entrepreneurship and Economic Development Fellowship တက္ကသိုလ်ကလည်းတူတူပဲ University of Connecticut မှာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့၃ယောက်လုံးကတော့ One City alumni တွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျall right so let's continue on Q&A section ကျွန်တော်ဆရာမတို့ microphone ဖွင့်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်မေးချင်တာရှိရင် chat box ကလည်းမေးလို့ရသလိုmicrophone ဖွင့်ပြီးတော့လည်းမေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် I have one big question that is how do we encourage students, not just students, anyone who is shy to speak in English or doesn't want to speak at all? Like, because I know that they can speak, but they're incredibly shy and they're worried that they might make mistakes. So how do we encourage them? Right. Okay, that's a great question. Let's assume that the context in classroom, okay? Here as an English teacher, my fellow teachers sometimes are not willing to teach English using English fully. Their consistent reason is because when they use English, the students do not understand. I get that point. However, actually the new research and English teaching, one of the most effective way is actually to teach a certain language using that language as the instruction. But how can we deal with the understanding of the students? The key is in the language grading, right? So I think the answer to that question is because a teacher has the power to build the environment which is supportive and support everybody. So even though they're making mistakes, their friends are not gonna laugh at it. And just because everybody is doing the same thing, started by the teacher, of course, I believe that a student will not be shy anymore. Because the reason why we're shy, because we're different, right? I think that shyness comes when you are the only person doing that, okay? Let's say in your family, for example, everybody speaks Burmese, and all of a sudden you just speak English. Of course, you will be shy because you are different. But it's different when your mom and your dad start to speak English, and then everybody follows. And that shyness will disappear right away. Yeah, so the point in the classroom setting, as a teacher that has the power to build positive environment, just start with the English, right? And build, I don't know, rules, set up rules, and have everybody speak, even if they're making mistakes, that's okay, right? Yeah, I think that will be the short answer to your question. Thanks for your advice. ကဲဒီနေရာမှာဆရာမမေးတာကြတော့ရှက်တက်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားကျောင်းသူကျောင်းသားမဟုတ်အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့အခါမှာရှက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးကိုဘယ်လိုမျိုးencourage လုပ်ပြီးတော့သင်ကြားကြမလဲဆိုပြီးမိတဲ့အခါမှာဆရာဖြေသွားတာကြတော့ဆရာမစတင်ခန်းအတွင်း setting ကိုကောင်းမွန်တဲ့ positive ဖြစ်တဲ့ classroom environment တစ်ခုဖြစ်အောင်လို့တည်ဆောက်ဖို့ဆရာမ power ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာကိုယ်တိုင်ကစတင်ခန်းထဲမှာ English လိုပဲစကားပြောမယ်အချင်းချင်းလည်းစကားပြောလို့မှားသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထောင်တာပြောင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့
ရှက်ကြောက်မှုမရှိအောင်လို့ environment တစ်ခုကိုဖန်တီးပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးကစကားပြောလာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့စာသင်ခန်းထဲမှာ rules တွေချမှတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမဖြစ်မနေစကားပြောတာမျိုးလုပ်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောထားဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုထဲမှာမိသားစုဝင်တွေအကုန်လုံးကမြန်မာလိုပဲပြောတယ်ကိုတယောက်တည်းက English လိုပဲပြောတယ်ဆိုရင်သူတို့ရင်းနဲ့ကိုကခွဲထွက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်English လိုမိသားစုထဲမှာပြောတာရှက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးနဲ့တူအောင်လို့အားလုံးစကားပြောတဲ့ဟာကိုပဲပြောမှဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်စာသင်ခန်းထဲမှာလည်းဆရာမကိုယ်တိုင်ကစပြီးတော့ English လိုပဲပြောနေမယ်ဆိုရင်ကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးကလည်းဒီ English လိုပြောတာကိုမရှက်မကြောက်ဘဲနဲ့ဝင်ပြောလာနိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ် Yeah. All right. Oh, yes. Continue, please. Yeah. Here, is it the one that was asking the question? Actually, I did that, but the moment when they're not shy. So yeah. You should set up the rule and the expectation at the very beginning of the lesson. So it has to be started in lesson 1. So you can control that shyness, right? And you can make it disappear at the very beginning of your class by setting up that expectation. So you do not necessarily wait for everybody to get or to gain that confidence naturally, but you have to build it and initiate doing the culture in your classroom setting. Hello, sir. I would like to ask you one question, sir. Yeah, yes, please. this question is, how can we overcome the outdoor idea when we speak English? Because English is not our language. That's why. Yes, the kind of cases we really happen when we speak English. But you know that if we take the IELTS exam, the fluency and the accuracy is really important in speaking tests. That's why I really want to know how do we overcome the outdoor idea when we speak English? Right. You mean like to be more spontaneous in speaking? Yes, sir. Right. Well, I think the very short answer to it is practice. Speaking a language is not a very easy task. It is very complicated, and there's a lot of things that happen in our brains. Maybe I'll just try to illustrate, right? So let's say you speak Burmese, right? So Burmese is your first language, and you're trying to speak English. So what you will do is your brain will try to conceptualize the concept of a word, right? Like the mental image of a word, and then you will try to find a word that matches with this mental concept. Let's say a mouse, right? How can I show you? A mouse, for example. Before you say a mouse, you need to think of the mental image of a mouse, right? A tool that can help us work on our laptop or PC. That's the mental image, actually. You will think of it. Your brain will find that data. And after that, you will match local word, right, with that mental concept. And after that, you will need to transfer this first concept in Burmese to English. So the process is double, right? In order for you to get faster, you need to practice. Imagine you're playing football, for example. I don't know what sports is close to girl, but I don't know, makeup, okay? At first, on your first day, you may be so slow making your makeup, right? You're trying to make your eyebrows, for example. But because you do it every day, you can accelerate the process. Your muscles, your hand muscles, okay, and your visuals are getting used to the techniques, right, that you're doing every day. That's why you get used to it. The concept is the same in speaking a language, right? Maybe you're speaking Burmese as your first language,
it's a different case from me. My first language is a local language, which is not my national language. So I speak local language, and I will try to transfer the concept of my local language to the national language, and from that national language to English. So the process is triple, while you are double. But I can do it because I practice a lot every day, right? Yeah, so the short answer is practice. Yeah. Okay, thank you with all my heart, sir. Your answers are really useful and precious for me. Yeah. Thank you. Yeah. Right, Iman? Yep. I was just like fall in your explanation and I don't know how to translate. All right. ဆရာမနေပြီးတော့speaking နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုမှရှိတဲ့ idea တွေကိုထုတ်ဖော်ပြောနိုင်ဖို့အတွက်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့fluent ဖြစ်အောင်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဖို့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုပြီးမိတဲ့နေရာမှာဆရာကတော့ practice လို့ပဲပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လေ့ကျင့်ဖို့ပဲပြောထားပါတယ်ဆိုတော့စကားလုံးတစ်လုံးကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီးအဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကိုEnglish လို့ပြောဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ် language တစ်ခုနဲ့ပြောင်းပြီးပြောဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့စကားလုံးကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ imaging စဉ်းစားရပေါ့နော်ဒီစကားလုံးကဘာစကားလုံးလဲဥပမာဆရာကတော့ mouse လေးကိုနမူနာပြသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ mouse ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘယ်ဟာကိုသုံးရတာလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးစပြီးခေါင်းထဲမှာစပြီးစဉ်းစားတယ်ပြီးတော့မှအဲ့စကားလုံးကိုတခြား language နဲ့ဘာသာပြန်တယ်ဆိုတော့ခေါင်းထဲမှာ process ကအများကြီးလုပ်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး process အများကြီးလုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ချက်ချင်းတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ practice လုပ်မှာပဲ practice လုပ်နေရင်းနဲ့မှာပဲအဲ့စကားလုံးတွေက automatic ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့make up လိမ့်တာနဲ့လည်းဥပမာပေးသွားတာတွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ make up လိမ့်တဲ့အခါမှာမျက်ခုံးမွေးဆွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လောက်ရတဲ့အလေးကျင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကလောက်ပါများလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသားကျသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခဏအတွင်းလောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ဆုံးစကားလုံးတစ်လုံးကတော့ practice တစ်လုံးပဲဒီမှာကြားလိုက်ပါတယ် All right. Okay. So I think that's a wrap up, everybody. So Iman, what about the questions in the Google Forms? Will they get the link? Oh, you mean at the assignment? Yeah. Yeah. All right. Oh yeah. For assignment post, I will explain them in a video, like in a short video, and I will send them a link as usual. So all yes, right. no worries about okay. that. Yes. Thank you. All right. Okay. So I think closing a statement from me, everybody. I thank you a lot for welcoming me, basically, and I'm so happy to be with 400 of you. I was looking at the number. I think the highest participants that we get today is 406, and that's a lot of people, right? And for anybody that are interested in the program that I was mentioning, I will be letting Situ or Imon know about it, and I will let them forward it to you, okay? So yeah, I hope that I can see you again in the future. And if you come to Indonesia, maybe you can DM me on Instagram and let me know, yeah. But I'm not sure if I can meet you in person because Indonesia is so large. Yeah, maybe if you're coming to my city, yeah, please DM me. Right. Thank you, everybody. Yeah, thanks a lot, Linda. You're from Jakarta, right? I'm not. I am further east. Jakarta is in the west. Yeah, it's like 700 kilometers away. It's quite far. It's like close. So your city is close to Bandung, maybe? No, it's still further east. Yeah, I only been to Jakarta and like Bandung, so I thought your city might be close to Jakarta. Yes. All right. Anyway, thank you so much for for joining us and then for giving your insights from based on your experience about how to teach speaking and how you learn and improve your speaking. That was I have to say that was amazing and fantastic because I learned a lot from your experience as well. And then I think we also have some common background as well. You grew up in a village, right? I grew up in a village as well, and it was hard for us to have opportunities to be able to practice our English and especially in speaking. And at the end of the day, your suggestion is we gotta practice. We need to have and we need to try to have opportunities to have a conversation in English regularly so we can
improve our English as well. And then in terms of teaching, you talk about accuracy and fluency, which I think a lot of teachers a lot of teachers have already got your insights on accuracy and fluency as well. And I hope I think the teachers find the session useful and amazing as well, just like me. And on behalf of the participant and then our TET team, and I just want to say thank you so much. And we look forward to having you in the next training section as well. Yeah, that was impressive. Thank you. Yes. Thank you, Nilex. Okay. Tomorrow, okay, let me talk a little bit. Tomorrow, today assignment ကရှိပါတယ်လို့ assignment ကကြတော့ tomorrow group ထဲမှာပုံမှန်အတိုင်းပဲ assignment လေး Google Form နဲ့တင်ပေးပါမယ်။ ပြီးတော့ဆရာကသူအရှိမမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သူရဲ့ program လေးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ program ကိုလည်းဝင်ပြီးတော့ join ချင်တယ်ဆိုရင် join လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဆရာရှိကနေအဲ့ဒီ information ကိုယူပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးပါမယ်။ So speaking လေ့ကျင့်ဖို့အတွက်ကိုဆရာနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ program မှာဝင် join လို့ရပါတယ်။မနက်ဖြန် session ကတော့ကျွန်တော်တို့ listening and technology ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီ program ရဲ့ပထမဆုံး part 1ပြီးဆုံးဖို့အတွက်ခေါင်းစဉ်2ခုပဲကျန်တော့တယ်ပေါ့နော်။ So listening and technology ခေါင်းစဉ်မှာမနက်ဖြန်ကဒီလိုအချိန်ပါပဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဆရာဆရာမများဒီနေ့တက်ရောက်ပေးရဟုတ်။နောက်ငါကြာရင် listening and technology ကဆရာ Bruno ပေါ့နော်။ဂျာမနီကနေပြီးတော့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တွင်းဝင်နေကြရင်တော့ဆရာမမတ်မွန်နဲ့ American ကဆရာလက်ရှိPhD candidate in economics and education တက်နေတဲ့ဆရာကtechnology integration နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နောက်ငါဒီလိုပုံမှန်ချိန်နဲ့ပေါ့နော်9:15မှာပြန်တွေ့ကြမှာပဲပေါ့နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဆရာမကဒီနေ့တက်ရောက်ပေးရ Thank you, Nilex. Bye bye everybody. Bye bye. Thank you so much. Thank you.